भारत माता को मैं आदर नमन करते हुए मैं आप सभी कामना करता हूँ कि धन्यवाद कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Dear fellow citizens, 5 years ago, immense trust you had reposed immense trust in me as the president of India, through your elected representatives. As I demit my office at the end of my term, to share a few ideas with you. Let me begin by expressing my deep gratitude to all fellow citizens and elected representatives. I have been inspired and energized by my interactions with citizens during my visits across the country. Farmers and workers from small villages, shaping young minds, teachers, shaping young minds, enriching artists, enriching scholars, legacy, investigating various facets of our country, business people creating wealth for the nation, doctors and nurses serving the people, scientists and engineers engaged in nation building, judges and advocates contributing to the justice delivery system of the country, civil servants who run the administration smoothly, our social workers actively connecting every social segment with development, preachers and masters of all sects who maintain the flow of spirituality in Indian society. You all have continuously helped me discharge my duties. In short, I received full cooperation, support and blessings from all sections of society. I will especially cherish the occasions when I had an opportunity to meet our brave Jawans of the armed forces, paramilitary forces and the police. Their patriotic zeal is as amazing as it is inspiring. During my visits abroad, whenever I spoke with members of the Indian diaspora, I found their love and concern for the homeland very touching. During investiture of civil awards, I had an opportunity to meet some of the most exceptional minds at work. With diligence and dedication, they are busy creating a better tomorrow for their fellow Indians. All these reaffirm the belief that the nation is after all composed of its citizens, and with each of you striving to make India better and better. The nation's great future is secure. These experiences remind me of my childhood and how grand historical events shape our individual lives. When I was growing up in a small village, the nation had only recently achieved independence. There was a fresh wave of energy to rebuild the country. There were new dreams. I too had a dream that one day I would be able to participate in a meaningful way in this nation building exercise. A young boy living in a mud house could not have any idea about the highest constitutional office of the Republic. But it is the testament to the strength of India's democracy that it has created pathways to let each citizen take part in the shaping of our collective destiny. If that Ramnath Kovind from village Parong is addressing you today, it is solely thanks to the inherent power of our vibrant democratic institutions. Since I have mentioned my village, let me also add here that among the most memorable moments of my life has been visiting my home during my term and touching the feet of my teachers at Kanpur to seek their blessings. This year, the Prime Minister also honored my village, Parong, with his visit. This connection with our roots has been the essence of India. I would request the younger generation to continue this tradition of staying connected with their village or town.
their schools and teachers. Dear citizens, the nation has been celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Next month, we will celebrate the 75th anniversary of independence. We will enter the Amrit Kal, the 25-year period leading to the centenary of independence. These anniversaries are milestones on the journey of the Republic, a journey to discover its potential and to offer its best to the world. In modern times, the glorious journey of our country commenced with the awakening of nationalist feelings during colonial rule and the launch of the freedom struggle. There were many uprisings across the country in the 19th century. The names of many of the heroes who brought hopes of a new dawn have long been forgotten. Contributions of some of them have come to be appreciated only in recent times. Around the turn of the century, the various struggles were coming together, creating a new consciousness. When Gandhiji returned to the motherland in 1915, the nationalist fervor was gaining momentum. I have always strongly believed that no other country has been as fortunate as India in having a galaxy of leaders, each of whom was an exceptional mind within a span of a few decades in the early 20th century. Gurudev Rabindranath Tagore, like a modern-day rishi, was at work to help us find our cultural roots again, while Baba Sahib Bhimrao Ambedkar was vigorously advocating the cause of equality that was unheard of in most advanced countries. From Tilak and Gokhale to Bhagat Singh and Netaji, from Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Syama Prasad Mukherjee to Sarojini Naidu and Kamala Devi Chattopadhyay. Nowhere in the history of humankind have so many great minds come together for a common cause. So many more names flash across my mind, but the point I wish to make is that a diverse range of great leaders with their diverse range of ideas for an independent India had made huge sacrifices for the freedom movement. Gandhiji, of course, was the one whose transformative ideas influenced the outcome the most and who changed so many lives in the process. The formal map for the democratic path we all have been navigating was drafted by the Constituent Assembly. It included great minds from across the country, including 15 remarkable women such as Hansaben Mehta, Durgabai Deshmukh, Rajkumari Amrit Kaur and Sucheta Kripalani. The constitution they prepared, with invaluable contributions from each of them, has been our guiding beacon. Values enshrined in it have been part of the Indian ethos since time immemorial. In his concluding remarks in the Constituent Assembly before the Constitution was adopted, Dr. Ambedkar had pointed out the distinction between two kinds of democracy. He had said, "We must not be content with mere political democracy." I quote, "We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy." What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy." Unquote. Dear fellow citizens, this trinity of ideals is lofty, noble and uplifting.
They must not be mistaken for abstractions. Our history, not only of modern times but also from ancient times, reminds us that they are real, that they can be realized, and indeed ఎన్నిసార్లు అభాసుపాలైనా పచ్చనేతల తీరు మారడం లేదు. నిజాన్ని అబద్ధంగా చెప్పేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా మరో ప్రయత్నంలో టీడీపీ నేతలు అడ్డంగా బుక్కయ్యారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం కోడేరు గ్రామంలో వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నానాయాగి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అసలు నిజాన్ని సాక్షి మీడియా బయటపెట్టడంతో టీడీపీ నేతలు మరో డ్రామాకు తెరతీశారు. మర్రిమూల గ్రామంలో చంద్రబాబుకు వాటర్ బాటిల్ అందించిన కొప్పాడి వీరమ్మ కుమారుడిని మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. కాదండి, మీడియాకి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చాక మళ్ళీ మీ అమ్మగారు మీడియాకి ఎవరో తెచ్చిస్తే ఇచ్చానని చెప్పింది. అంటే భయభ్రాంతులకు గురి చేశారా, లేకపోతే మీ అమ్మగారు మళ్ళీ కావాలని అలా చెప్పిందా? ఏ రకంగా చెప్పింది? చెప్పండి. చెప్పకపోయినా పర్లేదు, నవ్వద్దు, సీరియస్. అలా కదండి, అక్కడ స్థానిక నాయకులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి మా అమ్మ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు అని చెప్పింది. అక్కడ స్థానిక నాయకులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి మా అమ్మ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు అని చెప్పింది. అక్కడ స్థానిక నాయకులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి మా అమ్మ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి చేశారు అని చెప్పింది. దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అండి వచ్చి అది ఎవరు ఇచ్చారు ఏంటని అడిగితే కనీసం కంగారు పడిపోయి ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పింది తప్ప అది ఇస్తాం మా అమ్మగారు ఇచ్చారు అంతేనండి. అంటే ఎవరు మిమ్మల్ని భయభ్రాంతులకి ఎవరో భయపెట్టలేదు, ఎవరో భయపెట్టలేదు, ఎవరో భయపెట్టలేదు, ఎవరో భయపెట్టలేదు, ఎవరో భయపెట్టలేదు. అంటే జనం మొత్తం వల్ల కంగారుగా చెప్పింది. కాదండి, మీడియాకి మళ్ళీ ఇంతకు ఆ రోజు కొప్పాడి వీరమ్మ ఏం చెప్పిందో ఒకసారి చూద్దాం. మీరు అయ్యే నీరు తాగుతున్నారా ఏంటి? అసలు అయ్యే నీళ్ళు తాగలేదండి. వాళ్ళు ఎవరో ఇచ్చారు, నేను అటుకెళ్ళి ఇచ్చాను, నాకు తెలియక అదండి, అంతేనండి. వస్తున్నాయండి, వస్తున్నాయండి. ఇప్పుడు వరదలు వచ్చినాయి కదా, వరదలు మీకు సాయం అందించారా లేదా? అందించారండి, అందించారండి. అన్ని సక్రంగానే అందాయండి, అన్ని బాగానే అందుతున్నాయండి. అన్ని టిఫిన్ పొట్లాలు, భోజనం పొట్లాలు అన్ని అందుతున్నాయండి. మంచిలునండి. మరి మంచినీళ్ళు బాటిల్ ఇచ్చారు కదా, వరద నీరు తాగుతున్నాం అని చెప్పి వరద నీరు తాగుతున్నారు మీరు? వరద కాదు, వాళ్ళు ఎవరో ఇచ్చారండి, నేను అటుకెళ్ళి ఇచ్చానండి, అంతేనండి. నాకు తెలియక అటుకెళ్ళి ఇచ్చానండి, తప్పు అయిపోయిందండి అది. మీకైతే మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నారు? ఇబ్బంది ఇస్తున్నారండి, ఇస్తున్నారండి. ఆదుకున్నారా? ఆదుకున్నారండి, ఆదుకున్నారండి, ఆదుకున్నారండి. చూశారుగా, ఇది టీడీపీ నేతల నిర్వాకం. వీరమ్మ కుమారుడితో నిజాన్ని అబద్ధమని చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. అసలేం జరిగిందో చెప్పమని అడగ్గా అతను అసలు రహస్యం బయటపెట్టాడు. తమను ఎవ్వరూ బెదిరించలేదని స్పష్టం చేశాడు. దీంతో బిత్తరపోయిన పచ్చనేతలు అతనికి ఇదిగో ఇలా డైరెక్షన్ ఇచ్చి చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి పోతురాజు అందిస్తారు. పోతురాజు, చెప్పండి. విష్ణుప్రియ, చూడొచ్చు టీడీపీ నేతలు మరోసారి అడ్డంగా బుక్ అయిన పరిస్థితి కూడా కనపడుతుంది. ఇప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించి కూడా చూసుకుంటే ఆచంట మండలం మరోవైపు అయోధ్య లంకలో ఉన్నటువంటి మర్రిపాలెం గ్రామంలో కూడా పర్యటన చేశారు. ఆయన వరద బాధితులకు సంబంధించి పరామర్శతో కూడా ఆయన పరామర్శించిన సమయంలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీ నాయకులు కూడా కుట్రపూరితంగా ఒక బాటిల్లో కూడా వరద నీరును కూడా పట్టించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వీరమ్మ అనే మహిళతో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆమె కూడా తీసుకెళ్లి ఆమె చూడటంతో కూడా ఇక్కడ నీరు ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి అధికార యంత్రాంగం తీవ్రంగా విఫలమైంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు వరద నీరు తాగుతారని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా విష ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం కూడా చేశారు. ప్రభుత్వంపై కూడా బురదల్లే ప్రయత్నం చేసే సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమెను కూడా ప్రశ్నించిన సాక్షి బృందం ఆమెను కూడా ప్రశ్నించిన సందర్భంలో ఆమె అయితే ఒకటే స్పష్టం చేసింది, తమకైతే ఎవరో ఇమ్మని చెప్పి టీడీపీ నాయకులు అక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీ
టీడీపీ నాయకులు స్పష్టంగా ఇమ్మని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇచ్చాను. నాకైతే పూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాకి సంబంధించి కూడా తమ గ్రామానికి పూర్తిగా ప్రభుత్వం కూడా అన్ని విధాల సహకారం అందిస్తుందని చెప్పి కొప్పాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ వీరమ్మ కూడా ఆమె కూడా స్పష్టం చేసిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. టీడీపీ నేతలు ఇప్పటికైతే ఉన్నటువంటి ఆ వాస్తవాన్ని కూడా అవాస్తవం చేసే ప్రయత్నం అయితే మరోసారి చేశారని చెప్పొచ్చు. ఎవరైతే వీరమ్మ ఉన్నారో వీరమ్మకు సంబంధించినటువంటి కుమారుడు వీరాంజనేయులు కూడా ఈ రోజు మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చి అతనితో కూడా నేతలు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక నేతలు బెదిరించారని చెప్పి చెప్పించే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ఇప్పటికైతే వీరాంజనేయులు అయితే ఒకటే స్పష్టం చేశాడు, తనకైతే ఎవరు కూడా స్థానిక నేతలు అయితే ఎవరైతున్నారో వారు కానీ ఇది కానీ ఎవరైతే స్పష్టంగా తాను బెదిరించలేదు, తామైతే తమ అమ్మే స్వయంగా తీసుకెళ్లి ఇచ్చింది నేతలు ఉందని చెప్పి వారు కూడా స్పష్టం చేయడంతో కూడా మరోసారి టీడీపీ నేతలు పడినటువంటి కుట్ర కూడా బయటకు పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి నేతలు కానీ వీరు కానీ ఎవరు కూడా వైసీపీ నాయకులు కానీ స్థానిక నేతలు కానీ ఎవరు స్పష్టంగా ఇవ్వలేదు. తమకు తాము కానీ తమ కుటుంబం సంబంధించినటువంటి అమ్మ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అమ్మ వీరమ్మ కూడా స్పష్టంగా ఇచ్చినట్లు తేలిపోయింది. ఇప్పటికైతే మీడియా సమావేశం పెట్టి జరిగినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవాలను కూడా కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాకి సంబంధించి కూడా ఎమ్మెల్యే స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉన్నటువంటి శ్రీరంగనాథ్కి సంబంధించిన దత్తత గ్రామంలో కూడా ముంపుకు గురవుతంలో ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పశువులకు సంబంధించి కానీ మనుషులకు సంబంధించి కానీ ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా అక్కడ రేయింపగలు కూడా శ్రమించారు. ఇప్పటికే విద్యుత్ అధికారులు కూడా గ్రామానికి సంబంధించి విద్యుత్ కూడా పునరుద్ధరణ చేయడం జరిగింది. మరోవైపు గ్రామస్తులకు సంబంధించి కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం కలిగిన ఇంటికి సంబంధించి మంచినీటి కానీ ఆహారం కానీ అన్ని విధాలు అందించడం కానీ మంచినీటికి సంబంధించి కూడా వరద నీరు తాగుతున్నారని చెప్పి దుష్ప్రచారాన్ని అయితే చేసే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. ఇప్పటికైతే అధికార యంత్రాంగం కానీ వాళ్ళు కానీ ఆ గ్రామానికి సంబంధించి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూస్తారనేది కూడా స్పష్టంగా తేలిపోయింది. ఇప్పటికైతే టీడీపీ నేతలకు సంబంధించుకున్నాక మరోసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామంలో కూడా ఈ సాక్షికి సంబంధించి కానీ వీరు కానీ చెప్పినటువంటి వాస్తవాన్ని కూడా ఎన్ని అవాస్తవాలు బెదిరించి చెప్పించారు అనే చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేశారు. देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स అయినటువంటి బస్ కూడా కనబడుతుంది. విష్ణుప్రియ రైట్ పోతురాజు. राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग किया। संक्षेप में कहूँ तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। मेरे मनोमस्तिष्क में वे सभी क्षण विशेष रूप से अंकित रहे जब मेरी मुलाकात अपनी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देश प्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिली। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जब भी प्रवासी भारतीयों के साथ मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और ఆరు ఋతువులు గతులు తప్పుతున్నాయి. తప్పుడు అడ్రస్సుల్లో తలుపులు తడుతున్నాయి. లండన్ లో ఎండలు మండుతున్నాయి. ఇండియాలో మబ్బులు పగులుతున్నాయి. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ భూమండలాన్ని నరావతారం భ్రష్టు పట్టించిన ఫలితం. వీకెండ్ ఎడిటర్స్ కామెంట్ ఇప్పుడు. सुरक्षित है। భారత రాజకీయ